Yeah, thank you. Thanks a lot. So yeah, so in the last class, we have been discussing about IAM, Identity Access Management. So what is Identity Access Management? It's kind of an admiral kind of a activity where we can create the roles, where we can assign the roles inside the organization. So why it's come to the picture, మనం organization structure ని maintain చేసేటప్పుడు, especially for the scratch level projects. So today I will show you how we can start the project first. ఇప్పుడు దాకా మనం random గా what are the functions are available, how we can create the roles, how we can create the custom roles, what are the predefined roles and discuss చేసాం. బట్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏమవుతాయంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ బేసికల్లీ. వన్ ఈస్ ద స్క్రాచ్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్, మనం జనరల్గా వర్క్ చేస్తుంటాం కదా. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కేటగిరీ వైజ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద ఎన్హాన్స్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్, enhancements kind of a project, and third version is the support projects. అంటే మేజర్లీ నాట్ మూడే ఉంటాయని కాదు, మేజర్లీ వీ కెన్ సెగ్రిగేట్ లైక్ దట్ అనమాట. స్క్రాచ్ లెవెల్, ఎన్హాన్స్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ అండ్ సపోర్ట్ లెవెల్. వాట్ ఈస్ ద స్క్రాచ్ లెవెల్ అంటే, లెట్స్ సే మై కస్టమర్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్, కస్టమర్ డిసైడ్ అయ్యాడు క్లౌడ్ లోకి మూవ్ అవ్వడానికి. మై కస్టమర్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ దట్ లెట్స్ మై అప్లికేషన్ హ్యాస్ టు బి మూవ్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. బికాస్ మనం చెప్పుకున్నాం క్లౌడ్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ వీఆర్ బి డిస్కస్డ్ వాట్ ఇస్ ద క్లౌడ్ బెనిఫిట్స్. So till now my customer is using physical data centers. Now they are about to adopt the cloud kind of a infrastructure they are about to use anamata. Of course different cost wise kanivandi, performance wise kanivandi, and other they have decided that then that kind of a project, how we can start first. Starting అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ నో. డైరెక్ట్ గా వెళ్తాము, ప్రాజెక్ట్ లోకి ఇచ్చేస్తారు, మనకి వర్క్ చేసేస్తాం డైరెక్ట్ గా. బట్ బిఫోర్ దట్ హౌ ప్రాజెక్ట్ విల్ స్టార్ట్, లైక్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఆర్గనైజేషన్, ఇన్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్స్. అవన్నీ ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తారు, ఒక యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, రోల్స్ ని ఎలా అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ స్క్రాచ్ లెవెల్, హౌ వీ కెన్ డూ దట్, వీ కెన్ డూ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ ఇట్. ద సెకండ్ లెవెల్, ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో కానివ్వండి, కంపెనీస్ లో కానివ్వండి, ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ రన్నింగ్ లో ఉంది. Okay, then you joined, maybe some the requirement was happened, then you joined in the middle of the projects. Those kind of a projects, kind of a enhancement means already project is being started. So మీరు middle లోకి వెళ్ళి we have to do work according to the situation. Then third level, that so project is already implemented, we have to give operations. What is operations? Let's say patching activity, let's say deployments, scheduled deployments for production, let's say any kind of a issues, let's say application issues or something. So you might do such a kind of a supporting once project went into live anamata. Live in the sense మనలాంటి రియల్ యూజర్స్ యూజ్ చేసేదాన్ని లైవ్ అంటాం, దాన్ని ప్రొడక్షన్ లైవ్ అంటారు మన. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మనం సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం వర్క్ చేయాలి అనే దాన్ని మనం ఎన్హాన్స్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం. అండ్ స్క్రాచ్ లెవెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెట్స్ సే మనం బిల్డింగ్ కడతాం కదా, సో ఫ్రమ్ బేస్ నుంచి లేపుతాం కదా మనం. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్ట్ మీన్స్ how we need to do blueprint, how we need to design the building, how we can start the basement, then we have to establish all things. Means from blueprint to establish the house, we are calling as a scratch kind of a house inauguration, right? So similarly project kuda scratch level means we need to understand the architecture, we need to create the cloud kind of activities like access management, roles, users, evariki em role ivali, then we have to initiate the project. అక్కడ నుంచి మీరు కన్సోల్ యాక్సెస్ వస్తుంది, దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లైక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ కానీ, విఎమ్స్ కానివ్వండి, ఫ్యూచర్ మనకి చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అలాంటి వర్క్ మీరు ఎన్హాన్స్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తారు. సో స్క్రాచ్ లెవెల్లో ఫస్ట్ మనం ఈ ఐఎం అనేది వెరీ ప్లే రోల్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద క్లౌడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ మనం చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ దిస్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి, సో లెట్స్ గో ఇన్ టు the console, how we can do administrator, we can see now. So just assume చేసుకోండి we are about to start one cloud scratch level project. So the first part is, once we adopted the license ఎప్పుడైతే మన కంపెనీ కొనేస్తుందో, మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను how we can purchase the license from the root level, right? So admin level kind of thing. Once we have purchased the, company has been purchased the license, then they have given one kind of account is nothing but a admiral account అన్నమాట మనకి. From here how you can manage the projects, right? So just go to IAM admin here and just go to IAM here.
So inside the IAM, what happened in the last classes, we are just discussing about roles and admin roles, network roles, firewall roles, and XYZ. But today I need to first of all create a admiral accounts. That's the main important. Before going to write some inside the roles, I need to create a first, it's kind of a account, organization account. I would like to create it because this is the first project for me, right? So just maximize our click. Yeah. So just go to navigate of your IAM admin and click on the admin identity. Then just go to the checkout here. So if you see here, these are the most important. Enable cloud identity create organization, provisioning users and groups, assign administration access, set up billings, XYZ. Of course, ఇది ఓన్లీ ఒక స్క్రాచ్ లెవెల్ ప్రోడక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ ఛాన్స్ వస్తుంది ఇలాంటి ఫంక్షనాలిటీ, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. మీరు ఎన్హాన్స్మెంట్ పాయింట్ లోకి వెళ్తే ఆల్రెడీ మీకు ఇది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. సో యూ మే గెట్ ఆర్ మే నాట్ బి గెట్ ఎ ఛాన్స్. బట్ స్టిల్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ how administration will happen on the cloud and identity in terms of organization level. ఆ పిక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. లేకపోతే సింపుల్ నాకు యాక్సెస్ ఇచ్చేసారు దెన్ లెట్స్ గో అవర్ వర్క్ అంటే ఓన్లీ ఆ వర్కే ఉంటుంది. మీకు బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రంట్ అని ఏం జరుగుతుందని మీకు ఏం అర్థం కాదు అన్నమాట. సో హియర్ they will begin the step first. So first what happened, select option for view detail steps. I am a new customer, of course, signing for cloud identity. So once you happen here, so user lifecycle account security single and device manage more than single thing, set a free account today. Okay, so here, okay, of course for me it's not a business. What I do, I can do like demo test, but in the live organization they might use it for the business purpose, right? So definitely they should have the license. So I'm not giving any team here because I'm only one. I'm using this. Just click on next here, where your business located. Randomly you can give any name. Wherever my head office ఉంటుంది కదా ఆ location is general, but it's up to you. And what's your current email? I need one of the Gmail account, guys. Let's say so that you can reach you. Otherwise నా అకౌంట్ ఇస్తాను. Otherwise it will take some time again. So your domain example, let's say లైవ్ గా అయితే డొమైన్ ని పర్చేస్ చేస్తారు, బట్ ఫ్రీ అకౌంట్ కి జస్ట్ డొమైన్ అనేది ఇస్తారు కానీ యాక్టివేట్ చేయొచ్చు, బట్ దే విల్ ఆస్క్ మనీ బికాస్ డొమైన్ విల్ నాట్ కమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, రైట్? యు నో వెరీ వెల్. మనము గురు కానివ్వండి, డాడీలో కానివ్వండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా డొమైన్ పర్చేసింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ. we need to purchase because that is our own domain across the global level. So here I can just give an domain name, but highly impossible unless if you pay the money in order to activate the domain. Please make note. Okay, so I can give test DevOps GCP.com. Let it be checked whether it is available or not. The domain has been purchased yet. Okay, so let it be Q. Let me use some different name. DevOps DevOps. Let me use some decent name here. .net. Oh my God. Otherwise, I can do my own domain. DevOps 2022. You mean yes. Has been released in process of verification. If you believe, yeah, this is the problem. Otherwise, I will give one more. Yeah, I think so. It's taken. Okay, so this is my domain name. Some XYZ. General ga aithe man companies names మీద తీసుకుంటారు general గా, but in our case, we have just random name which is available across the global. So let me copy paste it. మళ్ళీ మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం ఏం డొమైన్ ఇచ్చాం అనేది. So this is my domain name. Just go on next. You can give your business name or whatever. So let me give you some test. DevOps GCP. Username. I can use some like
9. Sorry. 9. What is password? So sorry, I started the recording, right? Yeah. So let me give some any name. The name and password should be very unique. I am giving my password. Save it. New features. No, as of now, we know our features. If you see here, we have this is cloud, and if you see here, this Admiral account having different consoles. We workspace.google.com, not our regular thing console.googlecloud.com. Whatever administration activities in terms of accessing, I'm not talking about infrastructure kind of GCP administration. I was talking about administration kind of a level in terms of roles and access creation. So this is the URL we have to use. I will give the URL as well. So it is verifying. I'm not a robot, so just agreed and create the account soon. Yeah, so your cloud identity account has been created. So earlier what we have done, manam subscription చేసుకుంది ఏంటి, where we can do provisioning our all GCP resources. So this is for only one-time kind of setup, IAM Admiral kind of a setups, where we can use users, groups, projects ki ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పే ఉంటాను. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాని కింద ప్రాజెక్ట్ 1, ప్రాజెక్ట్ 2, ప్రాజెక్ట్ 3 ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ 1లో ఎంతమంది యూజర్స్, ఓకే లెట్స్ సే 10 మెంబర్స్. ఓకే, ఆ 10 మెంబర్స్లో ఎవరి ఏం రోల్, ఓకే ఒక పర్సన్ అడ్మిన్, ఇంకొక పర్సన్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, ఇంకొక పర్సన్ లెట్స్ సే క్లౌడ్ ఇంజనీర్, అండ్ ఇంకొక పర్సన్ లైక్ స్టోరేజ్ అడ్మిన్. సో ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఈ రోల్స్ అన్ని ఎలా వస్తాయి? సింపుల్ లాగిన్ అవడానికి రావు కదా రోల్స్. సమ్వన్ హ్యాస్ టు గివ్ యువర్ యాక్సెస్, రైట్? మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, రైట్? దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఆ యాక్సెస్ కూడా ఎలా? కంట్రోలింగ్ గా, not blindly. All people doesn't have the admin access, right? Within, even though we are working under the projects, we cannot have the all kind of admin kind of roles for each member. Only specific persons ki maatrame admin kind of access untundi. Specific kind of persons ki maatrame whatever their role, like network engineer, storage admin, like the cloud engineer, whatever we need to do, they need to give some control on your access, then they can provide it to you. So the picture is organized cheyadaniki, then IAM will come to the picture. Of course, most of the organization maximum handled by this kind of accessing roles by your manager or your lead or your product owner or your cloud architect. These 4 members having IAM this kind of access. ఈ పోర్టల్ ఉంది కదా, ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ మాక్సిమం ఇట్స్ బిగ్ షార్ట్స్ కే ఉంటాయి, లైక్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ కానివ్వండి, ప్రొడక్ట్ ఓనర్ కానివ్వండి. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ people only having this, because it's an admiral kind of access, means full control we can do by this console only. So very limited people will have this kind of access, but as an engineer you should know. Actually, account is created, just go to setup here. Yeah, whatever I have copied, just let's take, oh, I have given my username. Okay, I think so. Sorry, my name has given. Okay. Hello. Yes, please. Excuse me. Just have a small doubt. Yes, so please. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పారు like network engineer, storage admin. So I believe all the access will be restricted to one person to other person. So I don't think I think a hierarchy will follow here. Is that correct? Hierarchy will follow. I mean, in the context clear చెప్పరా అదే క్వశ్చన్ మీద. లెట్స్ సే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, డిఫరెంట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ రోల్స్. ఓకే, సో యువర్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హైరార్కీ మీన్స్? హైరార్కీ ఇన్ ద సెన్స్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు రోల్స్ అనేవి రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో స్టోరేజ్ అడ్మిన్ కి కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి, ఆ తర్వాత నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ చేసే యాక్సెస్ స్టోరేజ్ అడ్మిన్ కి ఉండదు. అలాగా నేను చెప్తున్నా హైరార్కీ. ఎనీథింగ్? yes, absolutely correct. Yeah, okay. Right. Yes, all right. Last class that is only we discussed, right? I'm really sorry, this is my first class, to be honest. Oh, okay. No problem. Sorry, sir. Your good name, please? My name is Syed. Syed, achha, okay. I'm not aware of that. It's totally fine, no problem. Yeah, it's kind of a not hierarchy, it's kind of a segregation of the roles, I can say. Sure. Basically, yeah. Thanks. Right, I will share previous video, Syed, so that you can understand clearly. Yeah, definitely. Looking forward to.
Yeah, no problem. Thank you. Yeah, thanks for raising the question. Yeah, so let me give my username. This is it shouldn't be the Gmail, guys. Okay, whenever you're whenever you're logging into Admiral account, I mean the workspace account of Google, uh, the your email ID should be as per the best practice from the Google. They have restrictions. We shouldn't use the @gmail.com. It should be have the domain name. Okay, just make sure. ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ గివ్ యువర్ జీమెయిల్ అకౌంట్ వేర్ వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్టివేటెడ్ ఫర్ హియర్ రైట్ ఈమెయిల్ ఇచ్చేస్తారు నో వెన్ యూఆర్ యాక్సెసింగ్ వర్క్ స్పేస్ GCP will not allow you to use your Gmail. Okay, so whatever you have created the domain, then based on that user, it will allow you at the rate some xyz.com only, except Gmail. So just click on this. Couldn't find what happened. That's why I forget what happened. ఇదే కదా ఇచ్చాం మనం. I think so. కానీ గుర్తుందా అండి ఏ నేమ్ ఇచ్చాం మనం? Okay. I think so. Oh my god. ఏం అకౌంట్ ఇచ్చాను గుర్తుందండి ఎవరికన్నా? Sir, I think you had been given last 999. Okay, before that, if someone remember, I'm extremely sorry, I forgot actually. I just copied the domain name, but unfortunately I didn't Like copy the you given cloud at something. Okay, cloud infotech like that. Yeah. It's not taking. Oh, thanks. It's okay. Let me copy this cloud infotech 999 because I'm getting a lot of things. So cloud infotech. Okay, it's a one time only, so if you keep, then you can use across everywhere. So let's give password. Yeah, I didn't forget the password, so don't worry. Even I forgot also, I can do forgot password, not at all a problem. Yeah, so welcome to your new account. It's not a Gmail account, like I am telling. This is the admin account of the GCP console. Sorry, GCP administration kind of activities for accessing the roles and privileges. So it's taking some time. I don't know why. Welcome to the admin console. Yeah, if you're calling as an admin console means it's kind of a workspace console where we can do manage all GCP products like buildings, users, groups. I will show you one by one here. Yeah. So if you see here, this is the DevOps, whatever we have given the domain name, it should be activate actually. But I will tell you, we can activate only if you purchase the domain. Still our domain is taken, but still yet to be purchased actually. But I am just finding out the solution for how we can manage for subscription of our account. If Google is offering, definitely we can take it. Otherwise, we just need to understanding the functionality since we are using, only free kind of a subscription. Okay, so let's go it there. So how we can create the organizations? First click on the organizations here. So here organizations here I have given the demo test, right? You can create one more also if you want to create one more organization. Let's say this hierarchy like project 1, project 2, project 3, project 4. This is the organization. Organization nothing but మన main company head and like that. So already నేను organization ఒకటి తయారు చేశాను. If you want, you can create one more also, like simple, very straightforward, nothing much technical ఏమి ఉండదు దీంట్లో. So you just click on here, then you can give organizational unit. Organizational unit is nothing but your working project organization name anamata. It could be anything. It could be sales, it could be HR, it could be DevOps, it could be application development, different names. So don't bother about that. Everything they will give to you. If you want to create any organization, they will give the name as well. ఎవరైతే project architects ఉంటారో they will provide you, business people, they will give you the name as well. మనం ఓన్ గా ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. So let's go to users. So this is the most important. Why? Because if you see here, when you're working in the organization, what happened? You might have the dedicated email, dedicated email, company's email IDs, right? And there's some your company.net, and there's some company.com like that. So many organizations, they have own enterprise applications where they can create their own email addresses and all those stuff. So these Gmail and మనం Gmail కానివ్వండి మిగతావి హాట్లిక్ ఇవన్నీ open source kind of a
things from the vendors like Google కానివ్వండి ఇంకా మైక్రోసాఫ్ట్ కానివ్వండి ఫ్రీగా ఇస్తూ ఉంటారు మనకి. బట్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్, you must have the dedicated company's email account. So here in my case, I have roughly taken like DevOps domain like that, still is yet to be purchased at the DevOps2023.com అనేది నేను తీసుకున్నాను, బట్ still yet to be activated అనమాట. ఇంకా యాక్టివేట్ చేయలేదు, మీన్స్ I need to pay, right? So like that, but in your scenario, first ఒక user ని create చేయాలి అంటే it's kind of active directory లాగా ఉంటుంది కదా. So here also if you see add new user, bulk update users, download users, these three are the main, not technical but very straightforward. So just click on it. 5 no lessons available for new user. Okay, I need to switch guys because I need to use my account because this is the new account, right? It's still yet to be activated. Let me switch to my account. The process is like that. Okay, so let's go to add account, which I already using. This is my account, devops22.com. Sorry, I will open incognito mode because it's taking cache values. So I'm just logging into incognito mode because this value is taking cache values. Let's yeah. Yeah, I just switched to my account actually because the earlier one which I used, there's a new domain actually. So my domain also still is showing. We see here to continue with your Google Workspace trial, verify your domain. Still my domain is still under in progress only because it will take some time. It will take around 60 minutes to one day because Google has to verify when you are creating any kind of a new thing. So today evening only I have created this, so it will take some time. But in the meanwhile, we can go with all kind of a dashboards like user creation. So how we can create the users here? If you see here, once you click on this, you can create any kind of a new user. Let's say in my project, new member is joined, I would like to create it, right? That kind of a scenario, let's create one account here. Test GCP dev, just GCP DevOps. Maybe you are which project? .NET project. So net, I will give like this: Java, Java, GCP engineer. Actually, I just need to give name, but here I'm giving some relevant name here. And second last name is like .NET project. So it will come like this. So Java GCP engineer, an ideal scenario, what happens? So we might have some decent name, but here I'm just random name I'm giving. Okay. So just click on that, add new user. If you see here, I am successfully able to create one account along with password. Okay, so this is username. If you see here, Java GCP engineer at the devops2022.com. This is thing, and password by default will come. Then if you want, we can update the password as well. When you are logging into that password, the particular user, they will reset the password as well. So don't bother about this kind of a encryption format of password. You can set it your own password as well. So don't bother about that. So these credentials I need to share with my new user. Then they can able to access about our subscriptions basically. From there you can start work. That is the process. So this is the high level of functionality how we can handle when you're playing with scratch level projects basically. So once it is done, yeah, we can add bulk also. We want to, this is the single user adding.
No, let's say I am getting a requirement like I have a 10 users. Maybe you can get such a kind of a requirement, right? So I have a 10 members. So 10 members at a time, I would like to add into this particular project. So we have a bulk update user option. Just click on it. If you see here, once you click bulk update users, Google is given awesome feature, very shortcut method. Download user info in CSV file and download blank CSV file template. So let's click on first thing. CSV file nothing but Excel sheet, guys. Okay. CSV means comma separated value. Generally, Excel sheet ni manam CSV file CSV file antam general. I mean comma separated value guys tam kabatti. So let's go to my file. It's downloaded under my downloads folder by default. Just open it. Let's see what happened inside there. Yeah, if you see here, whatever I am having just now, I already created 3 accounts, right? I mean, apart from my account, it was there, one I have created just now, right? Let me close this. So it's given all information, it's downloaded all information, whatever we have the existing means that the beauty has been provided by Google actually. Let's say, no, I need to create the fresh one, which where I about to create the new things, right? So just bulk update, you just click on that and click on download blank CSV template. Okay. So the first download button, which already exists there, then we can see all information. ఇది ఎప్పుడు యూస్ అవుతుందంటే మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 20 మెంబర్స్ అన్ని లిస్ట్ కావాలి అని అడిగారు ఎవరన్నా. సో సింప్లీ వీ కెన్ డౌన్లోడ్ లైక్ హియర్, దెన్ వీ కెన్ షేర్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ మెంబర్. అఫ్ కోర్స్ పాస్వర్డ్స్ మనం షేర్ చేయము. Even the within the organization, within the projects also, within the persons also, we cannot share our password. Not only in this context, ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరు అడిగినా కానీ మీ కొలీగ్స్ కానివ్వండి ఎంత క్లోజ్ అయినా కానీ పాస్వర్డ్స్ వీ కెనాట్ షేర్, ఈవెన్ ద ఓవర్ ద ఈమెయిల్ ఆర్ ఓవర్ ద చాట్స్ ఆల్సో. So we have to share passwords only one to one person. Let's say I have created one password for one user, then the password has to be shared with you only with the user, not మనం ఏం చెప్తాం జనరల్ గా మెయిల్ పెట్టేస్తాం, టూలో మనం యూజర్ నేమ్ పెట్టేసి సిసిలో మన 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 టీమ్ మెంబర్స్ ని పెట్టేస్తాం. నో, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ రాంగ్. Okay, so password we have a policies, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఏ కాంటెక్స్ట్ అయినా, so we have a policies. We cannot share passwords which are the multiple members except the user, we cannot share with anyone. So just for information I'm telling here. So we have downloaded blank CSV template here. This is the template. Here you have to fill what is our requirement. We have 10 members which recently joined. So as per my lead, as per my cloud architect requirement, I need to give access to them or added into this particular subscription. So using of this admin role for workspace of Google, then I have to fill all information. This man XYZ, no need to fill all information. Okay, so whatever we have the parameters, let's say in my case what I have given, like first name we have given, last name I have given, these are the mandatory fields. Okay, we cannot skip. So and password required, password has function we haven't given only I have given recover email ID. Then I pass with the parameter change password, because if I'm not giving these two now, when user is trying to log in, then they won't allow to change the password. So when change password ni user ki option ivali ante, I have to put the value true anamata. And advanced perfection is nothing much still. So these all parameters we need to add it and we need to upload into our thing. So let me add one user here, demo GCP 12345, and last time I can give Java project, you can give anything. Okay, so and I would like to give demo GCP 12345. Domain name will not change, guys, unless if we have a different projects. If you are working in two projects for two different customers, definitely you might have two different domains here, but in our context we are using only one here. So DevOps 2022.com. సో పాస్వర్డ్స్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, బట్ పాస్వర్డ్ నార్మల్గా అయితే మనం యూజర్ 1 to 1 మాత్రమే ఇస్తాం, ఈవెన్ దో వీ కెనాట్ పుట్ ఇన్సైడ్ ది ఎక్సెల్ షీట్ హియర్. ఓకే, సో లెట్స్ గివ్ పాస్వర్డ్ సంథింగ్, password @123 and recovery email. I think so this is the optional,
but still I am giving the same because I don't have much email IDs in my hand. And let me come to same line. I am adding of password change, next sign in. Of course, true I am putting, and advanced production programming currently I'm giving because it's not that much of it, it's just part of a security only. So this part I will tell you when we are discussing about the security part. Okay. So the existing US I will delete it because it's already there. It can overwrite, but still I want to show you with single user for better understanding. I can delete it. So whatever I just entered here, I will just transfer to here. Okay, go to file and just save it because already file name has given already. When it's downloaded, already file name is there, and you can simply close it. So let me double check whether my file is saved or not. Go to download, go to users. Oh shit, why it's not? No, that was the other file. So Oh, okay, users, this has okay, got one suffix to it. okay. Great, thank you. Yeah, so my file is good. Let's go to here. Then we have discussed this option. Now here, if you see here, upload CSV file, and here they have given one sample example as well, like how I have given. Similarly, Google also given one example here. Okay, so just attach CSV file and sorry, download. I think so, this one. Yeah. So just click on upload. If any validation is happened, wrong Nandan, yeah, you organization unit path, super. So what I missed, I haven't given the organization unit path, means a organization user add cheyali anukuntunnavu, right? So I forgot that path. So any validation is wrong, definitely it will throw error. It will tell you very clear. Okay, don't bother about that. So let's exit it and go to your file. Open your file. Where is organization unit? F1 column F. Yes, okay. Yes, this thing got a, F for Faruqi. oh, okay. Yeah, fine. Yeah, so how we can recognize means is required in is a mandatory field. Okay, that way also we can recognize. I forgot actually. So you can do just simple forward slash in the sense it will take the current organization of mine. Let's see it will take it or not. So let's close this. Even though sometimes what happen, if you open the CSV file, open JC, if I try to upload it here during that time also we'll get error actually. Some people will do mistake like that. So just please make sure. So go to bulk users, just go attach, go users on here and just try to upload. I think something is in progress. Let's see the output. I think so bulk upload is completed, at least as per the notification, it is telling successfully created, but still we have to verify, right? So let's refresh it. Yeah, if you see here, whatever this one we have given, right? Whatever we have created, this thing we can do, right? This thing is provisioning now. So if you want to reset, sometimes what happened, user will come, they will say like, they will raise a ticket. I forgot my password. So please reset the password like that. So simply you can reset this password like this, automatically generated, or you have to create new one. You can use any one. Automatically kavali ante, let's create and reset it. Yeah, if you see here, automatical password will come like this random ga. So our GCP engine will create it. But no, if you want to give some specific password to the user, it depends on your product requirement. Again, you can click on it, create password. Here you can give some a password. Yeah, password
123 password is 123. So in case this is password giving by administrator like cloud engineer like me, right? So even though as a part of security I shouldn't know the user's password, right? నేను పాస్వర్డ్ ఇలా ఇస్తున్నాను అంటే నేను ఒక అదర్ యూజర్ యొక్క పాస్వర్డ్స్ కి పాస్వర్డ్ నాకు నా దగ్గర ఉన్నట్లే కదా. సో ఇట్స్ a security threat, right? So for that this property I need to enable it. If I enable this part, if I am not checking this particular property as a true, then user will not able to change the password. Whatever I have given, he or she supposed to be used the same. He or she not able to change the password for first login. When I'm enabling this property, ask user to change their password when they try sign in. So that is the beauty and matter. So just click on it. Password should be at least 8 characters. Okay, they have some password policies. And I have a number of symbols. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Should be at least 8 characters and having letters. Okay, maybe some password policy. Password at the rate. It is playing with me. Password should be at least 8 characters and having letters. Let me take some sample example. I have an existing password, right? Okay, capital and small. Okay, let me prepare one password, then I can give it to them. PAS free. Actually, we have a lot of tools in order to generating the password. ఎందుకంటే password one గా ఇవ్వడం very difficult అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే every organization they have ఇలాంటి GCP కానివ్వండి ఏ టెక్నాలజీస్ అయినా పాస్వర్డ్ పాలసీస్ ఉంటాయి. ఆ పాస్వర్డ్ పాలసీస్ ఇవ్వకపోతే they won't accept అన్నమాట. So that is why let's say password కదా W greater than one small letter, one big letter. So let me give this kind of a password. Yeah, it's taken reset password successful here for the user of this particular thing, right? So we can give this password and email password like that. So send copy to myself or anything we can do, send. And let's say in my case afmw@gmail.com, send copy to myself. So let's send it to them. So once I'm sending email to the user, then the respective email will get a notification. Yeah, just now I have received a notification in my mobile. Okay, so I just received one of notification. Let me tell you from the Google Cloud team, what I received is welcome to Cloud identity for DevOps thing. Then XYZ I have received like that. Okay, so when you're play with your practical or lab whatever you have, then simply you can create some couple of accounts for okay 2 accounts matam create cheskondi for practicing purpose, because it's more important when you have to play with the multiple accounts in order to creating this kind of a real-time setups, right? Not real time, I mean simulating to real time, right? So we can play with like that. Only one Gmail unte it's very boring with you. Okay, let's say if I want to update some user, I can do. Already I have created one thing, right? If I want to change her name or his name, whatever, yeah, I can change it and I can update the user. Means creation, updation, deletion, 3 we can do actually. And if we want to more option, let me check that. Add to groups. Yeah, still we need to up to create the groups as well. And of course we need to create the delete user. Let's say change organization unit means, let's say nenu first Java account lo Java project lo work chestunnanu as a cloud engineer. Let's they moving me into some other project like .NET lekapothe some different project ani chesaru. So my user profile supposed to be changed, right? Because it will indicating to the audience this guy is working under which organization, which project, right? So if I'm working in the previous project, I'm using some Java, something like that. If I'm using some different project like operation application development, some kind of a projects, then we have to request to the administrator, please change my organization unit. Accordingly they will change you. And delete user, once any user organization నుంచి వెళ్ళి పేపర్ పెట్టి ఐ మీన్ సైన్ ఆఫ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు అనుకో, సైన్ ఆఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ లెఫ్ట్ అయిపోయారు అంటే రిజిగ్నేషన్ పెట్టేశారు, దెన్ as a part of we didn't allow to them to access our official data, right? So simply we can delete the user అన్నమాట. So that kind of things we can do using this kind of admin activities అన్నమాట. So once user role is done, then how we can create the group.
First of all, before going that, I need to explain you what is groups basically. So group is nothing but a set of users only, nothing much new term here. Similar term, what is group? A set of objects basically, the general meaning, right? But in our context of GCP, what is group in the sense? A set of users simply. Why we need a set of users in the sense? Let's say, same example, I have an organization like ABC. So this organization having P1 project. So inside the project, again, I have a 10 members. So 10 members low, let's say I have a application one team. E application one team kinda for 2 members unnaru. Again, I have application 2 team. And app teams అంటాం different groups ఉంటాయి guys. Individual గా ఉండడానికి రూల్ ఏం లేదు. Project will organization hierarchy structure it could be anything. నేను ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఉండడానికి రూల్ ఏం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దీని కాకుండా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉండొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇలానే ఉంటుంది. ఒక 80 to 90%. This app 2 team having 4 members. This app 3 team having, just 2 members, something like that. So this is one group, this is one group, this is one group. App 1 is one group, app 2 is one group, and app 3 is one group as a part of just project only. So again, these two is belongs to this group means again I have to do segregate, right? In the directory means what directory ఏం చేస్తుంది active directory, it's maintaining the users data very structural way as a part of hierarchy level, right? So if I not manage like that, so over the audience it is not visible like what exactly the user is belongs to. A user ఏం చేస్తారు, ఏ రోల్ ఏంటది ఆడియన్స్ కి, ఆడియన్స్ హూ ఆర్ ద ఆడియన్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్సైడ్. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ లో 10 మెంబర్స్ ఉండరు కదా, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఏ ఎంప్లాయీ వాడి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వాడు ఏ రోలు ఏ ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తున్నాడు, ఎవరు వారి యొక్క ఇవన్నీ. So we need to maintain in the directory, right? That is calling a active directory where we can maintain the users and groups as a part of the organizational structure, right? So that kind of things we need to segregate like kind of a very process manner, right? So అందుకే ఈ స్ట్రక్చర్ అంతా ఈ ఐఐఎం పార్ట్ లో ఈ విధంగా ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక డీసెంట్ ఆర్గనైజర్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో డ్యూరింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్ గ్రూప్స్. నౌ యూజర్స్ క్రియేట్ చూసుకున్నాము. లెట్స్, ఓ మై గాడ్, అరే what happened to today? Yeah, so really today my mouse is playing with me. Yeah, so coming to the groups here. So here the challenging part right now is Google is not directly giving the access to create group names here because of the domain verification, as I told you, right? So domain verification, it has to be complete, means it has to be active must here. If you see here, to create and manage groups, you must verify your domain, right? So because since this is because of free subscription, of course every free subscription have some limitations, not only for here. In the first class or second class I told you very clearly, when you are doing the practicals or when you're doing some kind of a functions in the free subscriptions, we cannot get everything. How enterprise applications ki ela aithe untundo license ki manaki free subscriptions ki high level purchasing things adi undavu annamata. So for here we have a challenging, I am verifying the solution. If my domain is activated today night or tomorrow, so I can able to get very simple. Once we activate verify here, what happened here, elagaithe user ki vachindho groups ki kuda oka options vastundi. Just click on the group, just create your group name. Inside that we have to add an option vastundi. A add button click cheyagane manam users ni elagaithe add chestamo, already users manaku 4 create ayi unnaru, just add chesukoni vellipovam. ఏ గ్రూప్ అయితే ఎన్ని గ్రూప్ మనం మన కాంటెక్స్ట్ లో 3 గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3. ఈ గ్రూప్ 1 క్రియేట్ చేయగానే క్లిక్ చేయగానే ఒక యాడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఈ యాడ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయగానే ఈ 2 మెంబర్స్ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇందాక ఏమైతే ఇచ్చామో మనం ఆ 2 మెయిల్ ఇచ్చేసి యాడ్ చేసేయడం. సో దట్ ఈస్ కాలింగ్ హైరార్కీ అన్నమాట ఆఫ్ ది గ్రూప్ లెవెల్ కైండ్ ఆఫ్ యాడింగ్ యూజర్స్. So similar pattern when we have done the similar kind of things, once user ni a particular app loki add chesaka, then meeku
ఆన్బోర్డింగ్ అవుతుంది. ఆన్బోర్డింగ్ అవ్వగానే మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తారు కదా, అక్కడి నుంచి మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చాక దెన్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ వర్క్. సో మనం జస్ట్ బ్లైండ్గా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వగానే మనకు డైరెక్ట్ మొత్తం రాదు. సో బ్యాక్ అండ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్, ఎస్పెషల్లీ యూ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ద క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ ప్రాజెక్ట్, డజంట్ మ్యాటర్, నాట్ ఓన్లీ జీసీపీ. సో మీరు అజూర్లో ప్రాజెక్ట్లో చేసిన, ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేసినా కానీ నాట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ, ప్రాసెస్ మారదు, వే ఆఫ్ వర్కింగ్ స్టైల్. ఇది ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రాసెస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్, రైట్, కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు వేరే వెండర్స్ కి, ఐ మీన్ వేరే క్లౌడ్ వెండర్స్ కి, బట్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ జీసీపీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో కమింగ్ టు నౌ ఐఎమ్ స్విచింగ్ టు అవర్ GCP console. Now I'm just switching to workspace console నుంచి నేను స్విచ్ అవుతున్నాను నా యొక్క GCP console కి, where we can do provisioning and deployments, right? So just I came to here. So the behind of the story is like one second guys. So the behind of the story in terms of IAM in order to giving the access and roles. So the behind story is like this anamata. So once users or groups are busy, has been successfully added, then we can access, like, you know, where is my console, then we can access all kind of based on your roles, like network, last class we checked network role, firewall roles. Let me go to one more time, go to roles. If you go under the IAM, if anybody forget to go navigation, just go to console here, sorry, navigation from your products, then go to where is your IAM, then you can go to roles here, right? In the last class we have written many roles here. Then once we have created users, then you can start your projects here, that you know very well how we are doing last 10 days. Okay, then from here again ikkadiki vachaka malli roles enti anedi chaala many doubts vastayi, malli aa role enti ee role enti ani, right? Those are all like kind of, you know, organizational roles guys. I mean to say, when you are accessing a project, those are all under projects organizational roles. Ivi purely whatever your product is using, in our case it's a GCP, right? We have a GCP services, right? Infra level activities, deployment level activities, we have a lot of activities, right? Last time virtual machines create chesam, storage accounts create chesam, a lot of things we have done. Then here also they have segregated roles. In the last class I told you what is that: standard roles, predefined roles, and custom roles. These three things we can play inside our project. This is dedicatedly with your team, not for the all organization. This is dedicatedly only for your cloud subscription. Like if you want to work as a storage admin or network admin or cloud engineer admin, yeah, you can create it, you can do it to role by your leader, your admin person who is working in your project basically. So last time I shows you what is the existing roles. If you see here, we have very, because GCP is the generic console, we could see a lot of roles here. Don't be panic. ఇక్కడ మనకి AI roles కూడా కనిపి, AI means artificial intelligence. No, GCP is having a lot of products అన్నమాట. So don't be panic about these all roles. Hardly మనకి మన DevOps కానివ్వండి or మన GCP అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, వెరీ లిమిటెడ్ రోల్స్ ఉంటాయి, హార్డ్లీ లైక్ 10 to 12 రోల్స్. ఓకే, సో ఆ రోల్స్ మాత్రమే ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ అవర్ స్కోప్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏఐ ఇంజనీర్ ఉంటాడు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు, వాడు అడ్మిన్ ఉండొచ్చు, డెవలపర్ ఉండొచ్చు, ఇలా వాడికి ఆ రోల్స్ ఉంటాయి అనమాట. నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ ఎవరైనా చేస్తుంటారు జావాలో, వాళ్ళకి ఈ రోల్స్ ఉంటాయి. And some XY API is also a network kind of a tool. So GCP is offering, because GCP is offering many products, right? Not only for DevOps, not only for administration of GCP level, right? So they have a lot of products and services. So different purpose. They have segregated and consolidated all roles in a single page. So that is why it is looking here. So I can do one more. Let me show you one more time for creating a role here. So let's say if I want to add one role to particular user, then I can create custom roles. I can create by default roles, right? So last time I shows you, but today I will go with some one more custom role. So let's say I'm creating one customer role, and as per Google, the role launch should be a beta. As I said last time, just click add permission here. See, this is the thing. Let me filter by storage admin an example. It's taking late. Yeah, admin.
Yeah, this is our why? Because the model, the prefix of this model is it is showing compute. Compute akkada vastundi manaki. Anybody guess it? Compute. What is compute in our GCP models? So compute is coming under one of the GCP model. If you see here, daily we are going at compute. This is one of the module, right? Compute engine, sir. Yeah, absolutely, you are absolutely. So add permission. If you click on this admin here, we can see lot of things. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న విషయం కూడా మర్చిపోండి, because they will give the role name. వాళ్ళు ఏమైతే ఇస్తారో జస్ట్ కొంచెం మీద కాపీ పేస్ట్ చేయండి, ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ లెట్స్ సే అడ్మిన్. లెట్స్ సే వాడు మీకు కంప్లీట్ instance.os admin లాగిన్ రోల్ ఇవ్వండి అన్నారు అనుకోండి, జస్ట్ డూ కమ్ హియర్ అండ్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఇట్. వాడు ఇన్ ద సెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ వాడు క్లియర్ టికెట్ లో మెన్షన్ చేస్తారు మీకు వీడికి ఏ రోల్ ఇవ్వాలి మీరు అని. So next SQL admin. SQL admin is belongs to database level, right? Next Azure clusters. We have a custom roles for other vendors as well. Google is giving that kind of. We see here AWS cluster, Azure clusters also. Sometimes what happening, we're supposed to be use third-party products also. I will tell you for one of the scenario when DevOps come to the picture. I will tell you what is the role of it. Okay. And if you see network. Yeah, we have network, a lot of things like network admin, yeah, network. Let's say export network list, all things. If I give to you, I can view, I can add it here, right? Just click on create custom role. So this user should be have only this kind of access. Simply you can assign whatever they have the role created, then you can give it to them. So simply I have a small question. Can Yeah, we yeah. assign multiple roles to yeah. Last time we added 2 roles, right? ఒకటికి నేను నెట్వర్క్ ఇచ్చాను, స్టోరేజ్ ఇచ్చాను, గుర్తుందా లాస్ట్ క్లాస్ లో? let me add it. For this is not a role, right? Where is my users? Yeah, when you come to IAM, come on. Yeah, see, already we have this much of users, right? So let me add to this person multiple roles. Just click on add here. Okay, so just network admin and another role. Just add like computer admin. Okay, I have added 2 roles here. Just save it. Yeah. So if you see here, if you see this under the IAM users list, simply stating this role, this person is having these 2 roles. Let's say I need to add one custom role also. Yeah, good question. Then I can give more scenarios. Okay, so let me add one more role. Just I have created one custom role, right? So just go to there. What are the custom roles are there? Custom role. If you see here, ఇందాక క్రియేట్ చేశాను. If you see 2022-33 ఇందాక క్రియేట్ చేశాను. Custom role in the sense అవి అక్కడ లిస్ట్ లో ఉన్న AI రోల్ అవన్నీ. No, అది ప్రీ డిఫైన్డ్ రోల్స్ అవి. నేను ఏఐ రోల్స్ క్రియేట్ చేయలేదు. కస్టమ్ రోల్ అంటే నేను ఓన్ గా క్రియేట్ చేసినవి. అవి బై డిఫాల్ట్ జీసీఎఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ జీసీఎఫ్ కన్సోల్ రావు. అంటే జీసీపీ ఏమైతే ఆఫర్, గూగుల్ ఏమైతే ఆఫర్ చేస్తాడో కాకుండా న్యూగా మీరు లాస్ట్ క్లాస్ ఓకే లెట్ మీ వన్ మోర్ బ్రీఫ్ యూ. సి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పాను మీకు, ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఈ యూజరు స్టోరేజ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేయగలుగుతాడు, నెట్వర్క్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ చేయగలుగుతాడు. సో వీడికి బై డిఫాల్ట్ జీసీపీ ఏం చేస్తుంది, గూగుల్ స్టోరేజ్ ఒక రోల్ ఉంది, నెట్వర్క్ ఒక రోల్ ఉంది. నేను రెండు కలిపి ఒక రోల్ తయారు చేయలేదు అంటాడు వాడు. సో మనకు ఏమి ఇచ్చాడు ఆప్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ క్రియేట్. You are customizing all 2 roles and you are segregating and collaborating into one. Is that correct? Absolutely right. Thanks. Yeah. So then this custom role you can assign to this user. Then he can able to do storage activities, network activities. So just add it and save it. Once you added here, then simply it is taking these all roles. And if somebody did some activity, simply if you want to see what kind of a roles this person is having, means simply you can come under IAM, then simply you can see it here. Then you can do whatever you want based on your ticket and requirement. So yeah, that's kind of things we can manage by IAM administration in the context of organizational kind of a roles or custom roles, activities and all those stuff in order to creation of users, groups, XYZ. Billing also will come to the picture, but billing is not at all come to your scope, guys.
ఐఐఎంలో బిల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది మీకు, బట్ బిల్లింగ్ కాస్ట్ అనేది అది ఫంక్షనల్ బిజినెస్ టీమ్ చూసుకుంటుంది. ఇట్ వోంట్ కమ్ టు అవర్ పార్ట్ అనమాట, బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఏ ఫంక్షనల్ సేల్స్ గాయ్స్, రైట్? వీఆర్ టెక్నికల్ గాయ్స్. బట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇట్స్ గుడ్ అంతే. అంటే కరెంట్లీ ఎంత బిల్డింగ్ అయింది, ఏ రిసోర్స్ కి ఎంత కాస్ట్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ ట్రాక్, దే విల్ ట్రాక్ ఇట్ హియర్. స్టిల్ ఐ డిడెంట్ యూజ్ ఎనీ రిసోర్సెస్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 0 హియర్. ఓకే, సో హౌ మచ్ రిసోర్సెస్, లైక్ నేను ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ యూజ్ చేశాను, దానికి ఎంత కాస్ట్ పడింది, మంత్లీలో ఎంత చార్జ్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ యువర్ మేనేజర్ ఆర్ యువర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ విల్ డూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, and it will send you the report of your billing. This month your project is charged this month, this month, this month. Of course it's not related to you, because amount related, we are not from the sales guys, we are technical guys. Okay, so that's the thing. Main usage of the IAM and administration kind of activities, where we can create roles, custom roles, and users and groups, xyz xyz xyz. So that's it for today. So tomorrow I would like to start most important topic, this topic most important. So this thing, where is that? App engine. Okay, so tomorrow I will start app engine. How, what is the ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ వర్క్ అనేది, అంటే ఇప్పుడు దాకా ఒక బేసిక్ లెవెల్ అయిపోయింది, ఒక యాక్టివిటీస్ లెవెల్ అయిపోయింది. సో your product is set up now you have to implement your regular activities, like main work అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ we can deployment చూస్తారు, ఒక అప్లికేషన్ ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఎలా పబ్లిష్ చేస్తారు, దానికి VMs ని ఎలా వాడతాం. Slowly we can, a lot of things will come to the picture. So tomorrow we will have a class like app engine, so we can start it here. Please make sure don't miss the class. Okay, so I will be here for till 9:05. Anybody have any questions, just try to ask here, then I will try to give answers. Just out of curiosity, I have a small Yes. question. Yes, please. Like you have discussed, like will be assigning roles individually to users. So does does the same thing apply to assigning roles to the entire group? No, I'm enter group Yes. means So you have that showed, means like, I have this group. yes. So whatever inside this group, I have a users. Okay, Yes. I So have if we assign roles to this entire group, does that apply to each and every user in this particular group? but group level we don't have the access. Group level we cannot assign any policies, right? Roles, sorry. Okay. Group level we cannot assign any roles here. Okay. So we Roles, have to go individually, yeah, user wise, and then we have to User-wise. assign the roles by categorizing through user Yes. data, right? Yeah, but we can write by using of CLI. We can do like, let's say I have 10 users. Okay, Okay. so that is requirement, but individually we can go through the console. But no, my requirement is out of 10, 4 users should be same role. Okay, Okay. Okay. 6 person should be same role. Oh, okay. I cannot go each one, it will time taken, right? Yes, correct. So then, yeah, we can do actually GCP commands. We have a GCP console commands, like command and Okay. interface commands. Okay. Yeah, we can write it. Yeah, I think so. We have a one session for on it as well. Okay. But for that scripting, not scripting knowledge, but some bit command knowledge needed. Actually, we need to Do know we some use any commands. kind of different API for that? No, API is a common, but GCP level we have a common API. Okay. Anything CLI also will call same API. Console also will call in same API. Okay. Because see what happened. I think so last class. Okay, maybe you're the first class here, right? Okay. Yes, So what happened? This is, see, console. What we can do through the console, through the command line, same. But the Okay. triggering command towards CLI towards console. What happened? If I click on submit button, what happened? The behind story it will call to API only. Okay. Through this console, I was talking about this cloud shell command. Let me show you. So this is the terminal of my cloud shell here. Okay. So if I want to write same thing, whatever last time we have been done, virtual machines and a lot of things through console level, through CLI level. So both are output is same, but way of using means if I write some command here, then it will trigger to the same API only. API will not change. Okay. Yeah. All right. Thanks. Yeah. Thanks. Yeah, no problem. Yeah, no problem. Yeah. Any questions, guys?
Okay, so any subscriptions inga pending unde, please try to close it, because from tomorrow onwards deep projects will, sorry, deep topics will start. So now basic and some important topics I have been covered. So from tomorrow onwards main topics will start, like app engine, Kubernetes, everything will come to the picture slowly. Then I can start the DevOps classes as well. Okay, so if anybody not activated till yet, please try to activate the accounts, your accounts for practicing purpose. Okay guys, have a nice day and good night.